So, hi everyone, welcome. Please turn your cameras on and make sure your name is displayed so it will be nicer for our guests today and more interactive. I think we can begin. Okay. And let everyone join us later, maybe. Just a second. Okay, so we're very excited to have this webinar today. It's the first one in a series of AI on FHIR webinars that we're planning, and we are happy to host BloodGPT and InterSystems for this interesting session. We thought it would be best to begin with a short introduction by Ronen. So Ronen, I think we can begin. Vasily, we might switch to Hebrew and then go back to English afterwards, if that's okay with you. Great. So Ronen, would you like to begin? Great, thank you. So, Thank you. בוקר טוב, תודה שהצטרפתם אלינו היום. כמו שעדי אמרה, זה וובינר ראשון מסדרה שעוסקת בחיבור בין FHIR ל-AI, ואני חושב שמבחינת התזמון אנחנו ממש בזמן טוב, כי אנחנו רואים עכשיו כולנו איך ה-AI יוצא ממעבדה, מדמוים נחמדים ו-proof of concept, וממש נכנס לתהליכי עבודה קליניים של מטפלים, והיינו באיזושהי תחושה רגע תקופה קצרה, ש-AI יפתור לנו את הכל, ואפשר לשפוך עליו מידע לא מובנה, מלא PDFים וטקסטים, והוא יסתדר, הוא יהיה בסדר. והייתה תקופה יפה, אבל פחות זרם. ועכשיו אנחנו באמת רואים עובדות בשטח, שבמובן הזה AI לא שונה מרופא. אם הוא מקבל מלא מידע לא מובנה, לא לעוס, לא ברור, אז התוצאות בהתאם, והתוצאות של מודלים שעובדים על מידע ממוקד, מידע מסודר, מטויב ומקודד בטרמינולוגיות סטנדרטיות, אנחנו רואים תוצאות הרבה יותר טובות. ובמקרה, כולכם עבדתם פה על רגולציה של ניוד מידע, שעוסקת בדיוק בזה, בלקחת את המידע ולהנגיש אותו בצורה סטנדרטית, ב-FHIR, בטרמינולוגיות סטנדרטיות, לטייב את כל המידע שיש לכם בארגון, ולהנגיש אותו, ועוד כמעט בריאל טיים. והדבר הזה הוא בעצם תשתית מדהימה לפתרונות AI, שאתם הרווחתם על הדרך ככה, בלי להתכוון. ואנחנו ננסה בסדרת הוובינרים שלנו להתמקד פחות בדיבורים ב-20,000 רגל, ש-FHIR זה טוב ל-AI, אלא ממש בפתרונות פרקטיים, בדוגמאות של פתרונות אמיתיים, חברות שעושות את זה בפרודקשן, ומראות איך נכון לעשות את החיבור הזה, איך אפשר למנף את הנכס הזה שיש לכם, מידע קליני, ארגוני, מטויב ומסודר ב-FHIR, לטובת פתרונות AI. אז בנימה אופטימית זאת, אני אחזור לאנגלית ויעביר את השרביט לוסילי מבלאד-GPT. וסילי, thank you for being with us. I'm handing it over to you, and we waiting eagerly to see your presentation. Thank you so much. Thank you for this amazing opportunity.
Today, I'll be happy to share our experience in AI data processing using FHIR as a data standard and Iris FHIR server as a powerful tool. So first, let me briefly explain the problem, actually. In the architecture, LLM are not ready to work as a stable solution. So they are really thinking and thinking as a black box. So nobody knows what exactly is going on under the hood and what the output will be, where it's based, and so on. So these issues could be solved with a proper engineering approach. And moreover, the requirements from regulators, especially new FDA policies called glass box, give a clear pathway where actually everything moves and help to recognize right direction. But let's go deeper in the problem. What actually required by regulation and medical compliance as well. So everything should be very clear with all the proofs and deterministic. That's very important principles that actually explain what should be solved in these data pipelines. Actually, what do we do as BloodGPT? It's a bit legacy name. Actually, we work with with any lab results, and we create interpretations based on whole healthcare record. So we take a point everything that we can find in healthcare record if it's reasonable for this direct explanation. So what do I mean? We gain lab tests and define all anomalies. So all the biomarkers that are not in normal range. For each of them, we built a connection map based, of course, on medical guidances. I show you next. So this connection map you can see on the screen. Here is on the left side what we found in healthcare record already, and it's very connected to this biomarker. And what we not found, but it's reasonable to get to make it more clear. So actually, on the next slide, we can see that each biomarker in the list has its own explanation why it's here. And the direct link on the medical guidance used as a source for this explanation and connection. So, and that's very important. Under the hood, we have all the chain of thinking and tracing, model version prompt, and so on, that actually create a completely glass box data pipeline. And that's very important because this glass box required not only to fit to FDA regulation, it's very important to gain consistent results. So I show it a bit later. Finally, we have same explanations for biomarkers that are not in list and full list of sources that used only for one this abnormally biomarker with all its connections.
So that's a difference in approach when you not just use LLM as a black box, but when you build everything properly and gain very clear and what's very important, very consistent generation. So because in this case, we gain the same picture for the same patient anytime, same input, same output, anytime that we try. So, for example, 10 or 20 generation gain us completely the same picture. Why it's so important? Actually, I show you next. Let me explain what we do in Israel directly. So this product that I just show you now is going on clinical validation with Ashuta Innovative Medicine and Ashuta team run a special research room with Iris for Health and Iris Fire server, where we connect everything in this private cloud with our data containers. In case when we couldn't touch the medical data anyhow. So it's 100,000 anonymized EHRs, but we can get only final reports, error handling protocols, and so on. So we couldn't even touch this raw data anyhow. And of course, we couldn't download. We do not train the models on it, so on. So that's exactly fit in our enterprise clients' requirements, and that's very important to build it also with Iris. What we do in this research, we check data quality, then detect all anomalies from all 100,000 healthcare records, then build interpretation for each anomaly with all the connections that we should find or that couldn't be found. But anyway, it should be consistent. So, and once again, this should be 100% right anytime for all healthcare records in the research. So then, well, two next stages because these three actually is running, and we, I guess, finalize this part of research this June. That is the next part, what we intend to, do as a second part of research. It's diagnostic report based on all anomalies that we found and build connections. And FDA approved medication recommendations based on all previous data. And for all these things, of course, we work with the FHIR. So actually, the FHIR and FHIR server is a foundation layer. It's strictly required to build everything above. But what actually and why we have to build something above? Because, for example, Iris for Health is a powerful tool as it is, and FHIR server also, work pretty nice. What's an issue? The issue is somewhere between. So FHIR server could returns you a lot of data, and that's the problem. It's too much, and the model couldn't process big amount of data. So it's very possible to upload in context window, but from this moment you gain situation of black box. So and then this black box started to produce errors. And it strictly depends on the context volume. So for short healthcare record, you gain more or less consistent generations each time. But if you upload 3 years healthcare record history from a patient who did a lot of different tests and has
many doctor comments, recommendations, observations, so on, we gain something like this. If we upload same data 10 times, we couldn't get 10 times similar answers, explanations, and even list of the analysis or observations. So that's actually what's happening. If you run it just directly with a FHIR server, not under control, you gain something like this. And control pipeline should gain you consistent results each time when you run the similar request. So that's the main difference that's achievable if you solve this mid-layer problem. That's actually confirmed in an interesting way because ARISE, research network created as Stanford and Harvard initiative, did very interesting research called No Harm. So real patient cases from Stanford Hospital uploaded by 29 certified physicians, and they wrote more than 12,000 annotation spots they actually saw. Just look on it. The main problem is not wrong advice, it's missing advice. So LLMs miss important details, and you never know what actually missing. That's the worst thing. And that's the, well, not the one, but the one of the biggest problem of this black box data processing. Because if it already means something, it's very hard to understand and to find what's actually missing. And that's why it's really harmful and dangerous for any clinician use in such combination. But if you can solve this missing problem, it change everything. So, and that's actually why FHIR and FHIR servers is so important. It allows us do not send the data that could provoke any errors or could be missing. That's very important because that's exactly what allow you to gain same output for same input. So solve this issue completely. First, of course, we do not send entire healthcare records to LLM. So FHIR allow us to do requests, and these requests should not be generated directly by LLM as well. LLM should orchestrate this process and used for reasoning under control. But also you use data retrieval processes that allow you to send multiple requests, well, as many as they needed based on reasoning, to FHIR server and get the data with a small portion. So, and that's also FHIR server allow you to use some internal grouping, sorting, and other data processing filters that really help to get data ready for next processing. So, and I would like to mention that here I show special functions that are available actually only in Iris for Health with these options. And it's important because FHIR servers are not the same. And if you gain solutions that works with one type of FHIR server, it doesn't automatically means
that it will work with another. So it depends on architecture, but anyway, I would like to highlight that iris allow you to get very specific requests, and that really help to process data with AI. But unfortunately, even in this case, it could be too much. So FHIR servers were not initially built for AI limits and requirements. So, and that's why you can gain as much as it possible from internal FHIR server tools and special data processors. But next, you need a special layer with data retrieving before you send it to AI. So what do I mean? Just look on this request sequence. It's not just a scene when you get patient information from FHIR. Then you should do several steps to prepare observations and extract all data details and get them all together before send to AI. So with these steps, we initially get very clear data, but it should pass through several steps to be finally ready for next AI processing. That's very important part that allow you to control the input and the output, because this is also stored and used next for tracing and validation. So you do not allow AI to base on anything that could be a black box for it. You always can look on the chain from some moment in your data pipeline to verify that on this stage everything goes properly. And that's also very important because you shouldn't trust any processes. Yeah. I guess I have a hand. Sorry, I wasn't sure if you're gonna give some time to questions. I can wait if you want. Well, yeah, maybe later. I'll be happy to answer to all the questions. That's a very important part when you make the data finally ready, and that allow you to be really certain what's going on under the hood. And even if in testing pipeline you gain any deviation or hallucination, it will be very clear where, why, and what's actually going on. So that's also a very important part because initially system should be calibrated, validated, and so on. And your pipeline should allow you to understand where something goes wrong. Finally, let's talk about checkups. So when we gain AI explanations, it's not ready to be shown to anybody. It should be checked in 5 stages. So just grounded check, that exactly what I mentioned, connected to observation ID and so on. So we check with the code, deterministic, all the flags and all the things that should be taken a point. So next, leakage check. Cross-model agreement. That's very important because models have their
blind spots and even rare hallucinations, but this completely could be covered by cross-model agreement, because one model verified another one as a censor or judge, and if they couldn't reach agreement, a third model work as arbiter with a more advanced checkup processing. So nothing stay unstable under the hood. These things could be rare, even when you build everything, it's rarely, but all these rare things could be detected and then well, save in report log, and you can fix this issue and understand what's going on. So, but of course, all these things should be done before any clinical implementation, and that's why we well, pay a lot of attention to validation as it is. Final determinism check built on well-known pipeline. So we know all the steps and all the data in each step. And finally, we check all the pipeline from the first request to a final explanation in terms of all internal data quality controls. So and finally, safety guards, we should be ensured that we do not do any diagnostic, no medication recommendation, and so on. So safety guardrails that are very required to, well, be happy with regulation. Sorry. So how the full chain look like? We have Iris as a database, Iris FHIR server as a tool which send us all the data. Then we have data retrieval that process the data between AI agent and FHIR server. And finally, verification layer, when everything from AI passed through complex procedure and checked, verified to be 100% certain. So this approach confirmed now already with a very interesting benchmark. Stanford Medical School run MedAgent Bench. It's a special, based on FHIR, of course, a special benchmark with well, two versions. Each contains 300 real questions and tasks from real physicians from Stanford Hospital. And they use a huge anonymized data set of patient records, and you should answer on the question, well, on a random healthcare record. Or do something like record something into the FHIR according to the task. So exactly this approach, as I explained, allow us to gain 100% accuracy, 100% score in both versions of this test. And well, I'm happy and proud to say that now BlackGPT is the first and only company who achieves this. So Stanford Medical School, the benchmark developers, gained 98%, but they did this with errors memory. So that's not a first run. Their results on a first run is 92%. Claude Opus, as a well, just a nuke model, gained 92.3. This pipeline that I showed you allow us to gain 100% score with Gemini, Flash, and Claude Hoyt. So it means it's fast and cheap model, so it's much more simple, but that's completely enough. Because the problem lays not in the model power as it is,
These two models that we use powerful pretty much, and that allow us not only gain 100% accuracy, very important that these models several times cheaper. And if you build a proper data pipeline, you can save more tokens because you send less tokens to LLM each time. So you're not just reducing errors, you same time reducing the token usage price. And in terms of huge amount of healthcare records that should be processed by AI, I can say that's a really important thing because it seems that tokens cost not too much, but if you want to process several millions healthcare records, well, it will be anyway a huge amount of money. And if you can get solutions that works faster, sharper, and 5 times cheaper, well, that's obvious what we prefer. So, all this, once again, is based on FHIR as a most advanced way how to work with electronic healthcare record if you want to use AI about that. And here is a picture actually about the difference. What's actually 92% looks like on a picture. You have wrong answers, and you never know where is that they are. So that's the thing. Actually, even if you have 98%, you never know when you gain these 2 errors. And talking about numbers, for two only 400, but 400,000 it will be 2,000, and 2,000 errors it's probably 2,000 claims. So that's not an option to look on. Finally, I would like to say that three things that probably you stop believing if you still are. Bigger models doesn't mean safer. That's confirmed by the researchers. So it's not just our experience. Now I can say that there are a lot of confirmation, and no harm research confirms that very clear. AI never tell you if it missed something. So it's just quiet mistakes, and that's the worst thing. If you couldn't be 100% certain, you couldn't be, just certain because it could be any time. And you never know how important this missing advice or missing biomarker or missing figures could be for healthcare record, because it's not connected like, oh, that's so not important that I just forget. No, very important things could be just out of scope. And the third thing is that direct connection between LLM and FHIR is not enough. You need to cover the gaps that lay somewhere between. And only from this moment, you can say that, yes, system works 100% accurate and consistent. Actually, that's, all that I would like to share. I'm happy to answer on any questions. Yeah, thanks a lot. That was very interesting. I have one specific question, maybe a bit too technical. You mentioned that the LLM does not construct FHIR queries. But on the other hand, you mentioned that you can answer an open natural language question like, does the patient's iron drift, something like that. So I assume LLM needs to understand what that means, and not to understand what exactly do you need to query FHIR for. So what data do you need? Right. So how does this work? If LLM doesn't create the queries, do you have a pre-built list of queries that you pick from, or
how do you decide what data to retrieve? Great question. LLM used to create technical reasoning list, we can say. It defines what exactly should be extracted from FHIR in terms of, requirements, guidelines, and so on. This list pass through data retrieval processing, where we use code to generate this request. LLM. You use what? I didn't hear. What do you use to generate the request? To generate request, we get technical scope, what should be requested from LLM built as instruction. And then requests done by by the data retriever. It process each request not through LLM directly. LLM just create the topics list verified, and like I showed with the censorship and so on. When we ensured what actually should be requested, then each request done by code. So you kind of get you have a list of known metrics that LLM decides what type of data do you need, and then you have code that constructs the FHIR query for that type. Right, and here is where FHIR is really helpful, because LLM know all the FHIR data structure, and our code know all the FHIR data structure. So that's why it's very simple to connect them and do these steps under control. We try to send requests directly from LLM to FHIR server, but the problem is that it started to forget something in this list if you have long lists. So that's a typical problem when you gain a lot of tasks, a lot of everything in the list, you gain such problems. So LLM could be used to prepare some instructions, to write code for different things. But if you allow it to work not under control, it started to just miss something, you know. Makes sense. Thanks. And the second question, much simpler. You mentioned that you have quite a lot of verification steps. You're actually cross-checking between different models. That might have an impact on your latency. How much time does it take to do all those things before you give a final answer? Well, it depends because several longer healthcare records took more time, but actually some things happened really fast, because instructions from a model typically short, so it's not a long list anyway. I mean, in token generation, even several dozen requests, it's a very fast generation, especially if you use fast models. Some then data processed with code and in the memory, it's very fast. So it's much faster than you can process the data with AI. As I said, less tokens and higher speed. Of course, some steps with cross-checking require some time. Yes, that's true. But we also do some life hacks, you know, like, for example, you can do 2 generations in parallel and then compare results with the code. So if everything match,
it means you do not need censorship. So we tested that works brilliant. If you have any deviations, you run censorship and it takes longer. But in general, even for very long healthcare record, it took, well, several minutes, like 5, maybe 3, 5. So it depends. Because once again, each anomaly biomarker processes as a separate request, for example. So you can run many processes in parallel in one moment, and then get all together on the right stage, well, close to final. And that allowed to increase the speed. So for example, if we talk about some simple requests like benchmark tasks, it usually takes from 6 to 12 seconds. But if we need to build all anomalies, maps, so on, all explanations, and all get everything together, it well, takes several minutes. Okay, thanks. Thanks a lot. Vasily, I have also a follow-up question on the interface between the data layer and the agent. So after you fetch the data sets and sort it, do you pass it to the agent as is, or you clean it up further, like remove the extra metadata that FHIR has, like meta tags and profile and stuff like this? Right. Thank you for this question. Yes, that's exactly what I mean, actually, when I talk about this step 4. FHIR contains a lot of additional technical data that's required to store everything properly, request everything properly, and so on. But finally, to get clear data to AI, it actually just provokes some additional confusions typically. So, and that's a part of normalization process. So you clean the data from everything that are not directly connected to this direct request. And you split complex questions or complex thing into multiple direct requests where you get very clean answer, very clean piece of the data from the healthcare record with very clean reasons. So that's how it works. But the actual data passed to the agent, is it still FHIR? Just No. or it's you convert it to something much leaner. Is it even JSON or just a bunch of text? It's a simplified FHIR-JSON, I can say. So we clean it from everything that's technical and are not relevant to the request. Okay, but I mean, does the model understand that the JSON you're passing is still FHIR-like, and you using that understanding of the model? It's still FHIR-like, of course, 100%. So we fix on the initial FHIR logic and data structure, of course. And also, it's well, very prepared agent. So he directly understands what he gained, and well, this data clearance is well taken a point in agent instructions in prompts, of course. Okay, so still reusing the model understanding what FHIR is. Yes. You're just cleaning the extra data, not to confuse it, but the core value of understanding FHIR by the model is preserved. Exactly. Yes. Cool. If I may, Vasily, thank you very much for a very interesting explanation. I have 2 questions, if it's possible. First,
the FHIR query itself, is it something orchestrated by your product or using InterSystems infrastructure for the FHIR repository, querying, accessing, etc.? We use everything that we can use from InterSystem. But as I said, sometimes it's anyway not enough in terms of how FHIR servers build. We work with different systems, but well, in our case, we talk about InterSystem FHIR server, but it's well just a data processing. The main thing is Iris for Health, and as far as I know, soon a new version of Iris will be available, and actually many problems. I guess will be solved in the core. But I would like to say that anyway, not all, because well, the FHIR it's not a problem. The problem is in data volumes once again. So, and you have to control the volume of data that you send to AI. For now, in principles, it's very hard to use only FHIR servers. Some people, for example, try to connect FHIR server with SQL servers for additional data processing. We tried this approach, but some issues as well. So we finally decided to stay on the architecture with data retrieving layer. But could be some different solutions and some different architecture. We achieve better results exactly on this one. So you're talking volume, you're talking about scalability. As the FHIR server has more and more data, or the query requires more and more elements from within the FHIR resource, the harder or more complicated it gets to create the data for the AI layer? Right, exactly. Okay, thank you. No more questions? Well, I guess we share presentation. We have also some links here on review and benchmark. Well, and you can visit Arise website. Actually, they issued a new report about gaps in clinician AI. I didn't have a chance to add something in this presentation because I found out several days ago. But I guess it will be very interesting because once again, almost all the gaps could be covered if you use FHIR as a foundation layer and then, well, cover these gaps separately based on that. Great, thank you, Vasily. It was very interesting. And now I'll switch back to Hebrew. ונעבור לטני מאינטרסיסטמס, שניתן את נקודת המבט שלה. תודה רונן. אז גם אני אדבר בעברית, אבל אולי תרשו לי כמה מילים באנגלית. So Vasily, I just wanted to thank you very much. It was amazing. I admit, we've seen this before, as we say, but still I enjoyed it very much, and I think you guys are doing an amazing job. I think everybody can see it, and we're very proud of working with you and the work you've done. Also, and you mentioned this in one of the slides and talked about it, not only in theory and in other places in the world, but right here in Israel. At one of our customers here, you mentioned Asuta Ashdod, specifically the innovation center at Asuta Ashdod, what's called the Asuta Ashdod Sandbox, which is a project that was also built together with another dear partner of ours, Matrix Medica, who built the infrastructure for this sandbox using a FHIR server. And as you mentioned, you showed your capabilities there as well. So we're also looking forward to seeing that project
progress here in Asut Ashdod. So again, thank you very much for your presentation and for answering the questions. I think it was very interesting for everybody. And now you can use some AI maybe to translate my Hebrew. Anyway, אז שוב שלום לכולם. אני אנסה לדבר קצת באופן כללי על איפה אנחנו רואים באמת את FHIR מתקדם לכיוון ה-AI, ואז ננסה לדבר על כמה דברים שאנחנו באינטרסיסטמס עושים בעניין הזה. אני כבר אגיד שאני לא אכסה את כל מה שאנחנו עושים, כמה סיבות, אחת מבחינת הזמן, אבל אחת גם, ואני מקווה שעדי לא תכעס עליי, אני עושה איזה ספוילר, אבל תסתכלו על זה כטיזר, לא כספוילר, אבל יהיו לנו כנראה עוד מפגשים, אז אני משאיר עוד קצת תוכן גם למפגשים הבאים. אז אני אשתף כמה שקפים, ואולי אני אדגים משהו או שניים, בהתאם לזמן שיש לנו. בעקרון עדי יש לנו עד 11, נכון? בסדר. אז שוב רק לוודא, אתם רואים את המסך שלי, נכון? תודה. אז אני אנסה לדבר על שלושה, נקרא לזה שלבים, או רבדים, או צעדים, שאנחנו רואים אותם שקורים. הצעד הראשון, שבו אגב רוב הארגונים בארץ מצויים בו כרגע, מה שקראנו לו פה Data Exchange, או קראנו לזה גם ה-Foundation או Move It, זאת אומרת היכולת להזיז את המידע שקיים אצלכם היום במערכות המקור, שלל מערכות המקור שיש לכל ארגון, ולהזיז אותם ל-FHIR, ודרך FHIR לנייד אותם, מה שנקרא, לנייד אותם באקוסיסטם הכללי של הבריאות בארץ. אז פה אנחנו מצויים, וכמו שכולם מרגישים, יש פה עבודה, כן? זה לא משהו שקורה באיזה קסם, יש פה דברים שקשורים לחיבורים ולטרנספורמציות, ואיך להכניס ומה להכניס וכו' וכו', וזה סיפור שלם, ושם גם אנחנו, כמו שאני מניח כולם יודעים, גם כן מנסים לתרום את חלקנו, ולעזור באזורים האלה. אבל כמו שהרבה מכם גם כן כבר מרגישים, זה שהצעד הזה של move it, כן, של להיות מסוגל לעשות exchange סביב הדבר הזה, הוא לא מספיק. והדבר השני שאנחנו מדברים עליו ורואים אותו, זה הנושא של ה-data quality כבר, או מה שאנחנו מכנים פה semantic, או לעבור מ-move it ל-understand it. Okay? וראיתי הרבה אנשים גם בארץ מדברים על זה, על ההבדל בין סתם לדבר אותה שפה ולהבין את השפה. כן, דיברנו רגע על אנגלית ועברית, אז הרעיון הוא לא רק שהמילים אני אוכל לתרגם אותם, אבל שיהיה לי את המשמעות, את הקונטקסט, כשמישהו אומר איזה מונח, אז אני אבין בדיוק למה הוא מתכוון. וזה שלב כבר יותר מתקדם. כל העולם של טרמינולוגיה, כן, אם אנחנו רוצים להיות טכניים, SNOMED, ICD-10 וכו', כמובן זה קשור לזה, אבל זה לא מסתכם רק בזה, כן? זה לא אם נניח בנינו כל מיני טבלאות קידודים וטבלאות המערות בין הקוד הפנימי שאני קורא לזה, או אני קורא לזה בכל מערכת שונה, ואיך קוראים לזה בתקן הזה, ואיך קוראים לזה בתקן הזה, ואני שואל, זה ודאי צעד חשוב, אבל זה לא מסתכם רק בזה. אלא בעצם היכולת הסמנטית של להבין מה קורה שם. אתם רואים למשל, אנחנו מזכירים פה את הנושא של OMAP, כן? בסוף, אמנם אנחנו כרגע מתרכזים כביכול ב-FHIR, אבל FHIR זה לא נקודת הסוף, זאת אומרת, היום הרבה גופי מחקר וארגוני מחקר, ואם זה עולמות הפארמה וכו', מצפים לקבל בכלל OMAP, כן? לא FHIR. אז היכולת בעצם גם להסתכל שוב על אותו מידע, להבין אותו בעוד צורות, לא רק בצורה שבה הבאנו, זאת למנף את אותו סטנדרטיזציה שעשינו והזזנו וכו', להבין את זה גם
בעוד צורות. ואני חושב שדיברנו באחד המפגשים הקודמים, אז יכול להיות שיש לנו גם לעבור מפייל עומק, ולא ניכנס לזה עכשיו. אבל זה הרובד השני, האזור השני שבו אני חושב שחלק מהארגונים גם כן, ודאי, סביב הנושא של טרמינולוגיה, שוודאי חלק מהרגולציה, אבל אני חושב גם מעבר לזה, גם כן כבר מסתכלים לכיוון הזה, ורוצים לראות איך סמנטית ממנפים את העבודה, נקרא לזה עבודה השרברבות שנעשית בפייר, ולהעביר את זה לרמה נוספת. אבל הרמה השלישית, שאליה, זה חלק מהמיקוד של המפגש שלנו היום, ושאני חושב שכולנו שואפים, זה באמת מה שקראנו פה cognitive, או שוב, דיברנו על move it, understand it, ופה אנחנו מדברים כבר על reason with it. להיות מסוגל כבר לעשות reasoning סביב הדבר הזה, ולשם אנחנו ב-InterSystems לוקחים את הדברים, והרעיון הוא שכשכולנו נגיע לשם, אז כבר יהיה לכם באמת את כל הכלים לעשות את הדברים האלה, ותכף אני אספר לכם, כמו שאמרתי, חלק מהדברים האלה. אבל מה שקורה פה זה שוב עולמות של MCP ושל agents ושל co-pilots, וראיתם את הדברים היפהפיים שווסילי הסביר לגביהם, שוב, באה בחברה, כן, שניסתה את זה בשטח, עם בנצ'מרקים שהם ממוסדים על ידי ארגון מובילים בעולם וכו', והגיעו לתוצאות שקשה להתווכח איתן. אז זה גם כן דבר ששוב, אנחנו רוצים כולנו למנף את הניסיון הזה, את המומחיות הזאת, שהיא עדיין בחיתולים, אבל אתם רואים שהיא כבר קיימת, ולהרוויח ולמנף את הדבר הזה להצלחה של כולנו. אז לשם אנחנו רואים את הדברים זזים, שם אתם רואים איפה אנחנו ממקדים כבר את המאמצים שלנו כבר ברובד השלישי הזה, ושם אני רוצה לתת לכם עכשיו איזשהו סניק פיק לגבי חלק ממה שאנחנו עובדים באזור הזה. אז אני רוצה לדבר עכשיו על אחד מהדברים, אני אדבר עכשיו על משהו שנקרא FHIR Vector Search, תכף נסביר מה זה קצת, אבל זה יהיה הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו. אני ארצה שוב באחד המפגשים הבאים, לדבר למשל יותר על הנושא של MCP ו-Agentic AI ואיך לעבוד עם agents וכו', אבל שוב, בזה אני לא אתמקד היום, היום אני רוצה להתמקד בנושא של ה-Vector Search. אז מה בעצם הרעיון סביב הדבר הזה? שוב, אני לא אתחיל עכשיו להסביר מ-scratch מה זה Vectors ואיך זה קשור ל-AI וכו'. אני רק אגיד בגדול, שכדי להיות באמת מסוגל לעשות AI יעיל, ווסילי למשל תיאר שאחד מהאתגרים זה להביא את הדאטה הרלוונטי. לא את כל הדאטה, לא להגיד ל-AI, כך, בבקשה, הנה הפייל הפוזיטיב שלי, תסתדר. כן? זה לא טוב מכל מיני בחינות, והוא הסביר למה ולא נחזור על זה. אז חלק מהיכולת להיות מסוגל להביא את הדברים היותר רלוונטיים, זה להיות מסוגל לעשות חיפוש כבר בשרת הפייר, סמנטית על מידע שהוא רלוונטי. שוב, אני אדגיש את הנקודה הזאת. זאת אומרת, וסילי דיבר על זה שאוקיי, אתה שולף מידע מסוים בשרת הפייר, אתה מעביר אותו בסמנטיק לייר הזה וכולי, שם אתה עושה את העיבודים וכולי, ואז מעביר את זה לאג'נט, הוא דיבר אחר כך כמה אפליקציות, כמובן שהם עושים אחרי. אז אני מדבר כרגע על, וסילי רמז לזה קודם, על חלק מהיכולות שיהיו כבר בשרת הפייר, שיאפשרו לכם לעשות חיפוש סמנטי בשרת, כדי להביא מידע שהוא רלוונטי לתחום, לשאלה, למה שכרגע אתם רוצים להפיק בעזרת AI מתוך השרת. אני רק אדגיש שמה שאני עכשיו אספר לכם וידגים לכם, עוד לא במוצר, כן, זה משהו שהוא ניסיוני, אנחנו עושים עליו כמה POC, ממשיכים לעשות, אבל
לצערי זה לא משהו שתוכלו עכשיו מיד אחר כך להתקשר להגיד, תני איך אני מריץ את זה, וגם לא מחר בבוקר, אבל זה כן משהו שאנחנו עובדים עליו, ונקווה שבקרוב תוכלו לפגוש אותו במכולת השכונתית. אז הרעיון הוא כזה, חלק מהמידע בריסורסים של FHIR הוא מאוד מאוד structured, מאוד מאוד structured, יכול להיות, דיברנו קודם על קודים, הטרמינולוגיה, שם אין יותר מדי מה ערך נוסף לעשות embeddings, כן, להפוך בעצם את המידע הטקסטואלי לאיזשהו וקטור, ועליו לעשות חיפושים, למצוא את הדברים שהם דומים, שהם קרובים בוקטורים. אבל יש בהחלט לא מעט נתונים בתוך שרת FHIR שהם כן טקסטואליים יותר, שהם לא רק structured data. אתם רואים פה כמה דוגמאות, document references, אבל אפילו גם ב-observation. יכול להיות איזשהו מלל שמישהו הכניס, ב-encounter מלל שמישהו הכניס וכו'. ואלה הם דברים שכן שווה לעשות להם vectorization ולהיות מסוגל לחפש עליהם. וזה הרעיון שאנחנו כרגע עובדים על המימוש שלו. זאת אומרת שאתם תוכלו לבחור איזה אזורים מתוך הריסורסים השונים תרצו לעשות להם vectorization. זאת אומרת, לעשות להם embedding ולשמור אותם בתוך השרת כווקטורים. אז שוב אני מדגיש, בעצם לא צריך לשכפל עכשיו את כל הריפוזיטורי, אלא את הנתונים המסוימים מתוך הריסורסים המסוימים שאתם תבחרו, אנחנו נעשה להם vectorization בעזרת איזשהו LLM וכולי, תכף נדגים את זה, נדבר על זה, שתבחרו, ואז יהיה לכם בעצם את בצד המידע הפיירי הגולמי שאתם כבר רגילים אליו, יהיה לכם גם את אותם וקטורים שייצגו את אותו מידע שקיים בשרת הפייר. אז זו יכולת אחת. זאת אומרת, יכולת אחת זה לבצע את הוקטוריזיישן, בעצם לעשות אמבדינג לדבר הזה, ולשמור אותו בעצם באותו שרת לצד, באותו רפוזיטורי לצד הפייר הרגיל, לשמור גם את הוקטורים. זו יכולת ראשונה וחשובה. דבר נוסף שאנחנו מכניסים, זה בעצם סוג של הרחבה של ה-REST API של FHIR, ושוב אני מדגיש, כל זה כרגע עדיין ניסיוני, הרחבה של ה-REST API ולאפשר משהו כגון זה, כן, כגון זה, ולמשל מי שמכיר את ה-REST API זה ייראה לו מוכר, חוץ מאולי החלק הזה, זאת אומרת יש פה בעצם איזשהו search parameter, custom search parameter, שאנחנו הגדרנו, שמאפשר לעשות חיפוש על ה-vector content שנמצא בתוך הרפוזיטורי. שוב, בהנחה שכמו שאמרנו, בחרתם לעשות vectorization וכו' למידע שקיים שם, ואז אתם תוכלו לעשות חיפושים כגון אלה, ובעצם להיות מסוגלים לחפש סמנטית בתוך השרת את המלל שאתם מחפשים, למשל אתם רואים פה את הדוגמה כאן בשקף הזה, והרעיון הוא בעצם שאנחנו נבצע עבורכם, בעזרת האלגוריתם שלה, אתם רואים פה מאחורה את הציורים האלה, כן, שלה, גם בעצם למצוא את הוקטורים הקרובים, ובקיצור את ה-similarity של הוקטורים שקיימים ברפוזיטורי לחיפוש שאתם עושים. אגב, אתם רואים פה דוגמה שיש פה עוד search parameters שאתם יותר רגילים אליהם, כמו count וכו'. זאת אומרת, יש פה שילוב בין ה-REST API הסטנדרטי של FHIR לעוד איזשהו הרחבה שאנחנו הגדרנו ושיחקנו אותה. אז זה בגדול הרעיון של ה-FHIR Vector Search שאנחנו עובדים עליו, כמו שאמרנו, כרגע באופן ניסיוני. עכשיו מה שאני אעשה זה אני אדגים לכם אחד מה-POCים האלה שעשינו, שינסה להמחיש לכם את מה אפשר לעשות עם זה. כן, מה שתראו עכשיו זה לא איזה, עכשיו חלק מהמוצר או משהו כזה, POC עם קונספט לדוגמה לאיך אפשר לראות את הוקטורים האלה, איך אפשר לשחק איתם, איך אפשר להשתמש איתם, מה אפשר לעשות איתם וכו'. זה לא עכשיו חלק מהמוצר, או אל תצפו לראות את זה אחר כך חלק מהערך, זה רק דוגמה מה יהיה אפשר לעשות עם היכולות האלה. אז הרעיון הוא כזה, אתם רואים פה, לדוגמה יש לי הצגה של כל הוקטורים שכרגע קיימים לי, אז נניח יש לי ברפוזיטורי 200,000 למשל דוקימנטס,
שכרגע נמצאים, ואני עשיתי להם וקטוריזיישן, אני בחרתי איזשהו מודל, מבוסס על ה-Hugging Face, על open source, ובעצם עשיתי וקטוריזיישן לאותם 200,000 דוקיומנטס שקיימים בתוך הדאטה, ואני יכול לחפש למשל עם אותו V-Content, ופה אתם רואים למשל, אני יכול לעשות חיפוש, בעצם מאחורי הקלעים, זה אותו, למשל פה אני מחפש Alarm Documented, Escalated Position, ואני רואה שהוא מוצא לי, אגב, אני יכול לעשות סקור מינימלי, למשל, מעל 50%, ואני יכול גם לראות ממש את הריסורס שהוא מצא לי, ותראו למשל בטקסט, אני אסמן את הטקסט בדיוק שהוא מצא, שהוא מתייחס אליו בחיפוש שלו. אז זה דוגמה לחיפוש הזה שראיתם בשקף, שאני יכול לעשות אותו. מעבר לזה, אני יכול למשל להגדיר, יש לי כל מיני דיווייסים, ששולחים לי כל מיני נתונים. אז אני יכול להגדיר למשל כל מיני אלרטים, קריטיקל, היי, מודרט, אלרטים, ולהכין מזה איזשהו דשבורד בעצם, מהמידע הזה שמגיע. אגב, המידע הזה יכול להגיע באמת טקסטואלי, יכול להיות גם איזשהם נתונים גולמיים יותר, שאני משחק איתם. ואני יכול לראות למשל גם בתוך הדבר הזה, נניח, את הרשימה, נניח, של observations, אני יכול לנהל אותם ולראות אותם גם לפי איזשהו סקור שאני יכול לדרג אותו, כל הדיווייסים וכו'. אז זה דוגמה למה שאני יכול לעשות סביב היכולות האלה של הוקטור סוויץ'. אז זה הקונספט, זה הדוגמה, זה הרעיון, זה חלק, כמו שאמרנו, ממה שאנחנו עושים באותו כיוון הזה של הרובד הרביעי הזה, של לעבוד מה-move it, understand it, reason with it. אמרנו, באחד המפגשים הבאים, נדבר יותר על Agentic AI עם FHIR ועל MCP, ומה אנחנו עושים סביב הדבר הזה, כי גם שם יש דברים מעניינים, אבל כמו שאמרתי, נשאיר קצת דברים לפעם הבאה. יש עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו, ולהדגים לכם עוד משהו, אבל אני רואה שיש איזו שאלה, אז בואו אולי נעשה פה את נחת הקלה, ואורי ופיטר, מה שהם רוצים לשאול, ובואו נעשה את זה לפי סדר אלפביתי, לא ראיתי מי הצביע קודם, אורי לרנר, ואוי, אני הסתבכתי, שניהם זה למה, נעשה לפי שם פרטי, א', בבקשה. תודה רבה, אני קודם כל באמת מרשים. שתי שאלות, אם אפשר, קצרה וקצת יותר ארוכה. הקצרה, יש בעצם בווקטורים האלה רפרנס לריסורס שממנו הדאטה הגיע, נשמר כחלק מהווקטור, או שזה מתחקר את המידע בנפרד? אז בעיקרון, הוקטור עצמו הוא רק וקטור, אבל המנגנון יכיל גם רפרנס, וכמו שראית, אני חושב בדוגמה, הוא מצא לנו תשובה, והגענו ישר לאותו ריסורס. אוקיי. והשאלה השנייה, הייתה איזושהי מחשבה או בדיקה להשתמש בריסורס, נגיד כמו ליסט, כדי לייצר את הוקטור, כדי שזה יהיה FHIR compliant? אני לא יודע לענות לך על השאלה הזאת, אני כן יודע שיש או יכול להיות פער מסוים בין המימוש הפנימי לבין הייצוג החיצוני. זאת אומרת, אייריס כדאטאבייס, אני מניח שהרוב פה יודעים, אייריס הוא גם דאטאבייס בלי קשר ל-FHIR, ו-FHIR רפוזיטורי ו-FHIR סרבר. אז אייריס כדאטאבייס הוא גם וקטור דאטאבייס ותומך בוקטור סוויץ'. כך שמבחינת המנגנון הפנימי ודאי שנשתמש בו. איך נייצג את זה החוצה, כן, כריסורס כזה או אחר, בהחלט יכול להיות עוד מחשבות, אבל אורי גם אם תרצה נוכל לדבר על זה גם אחר כך, נחשוב ביחד. ממש מעניין. פיטר, בבקשה. כן, שתי שאלות קצרות. קודם כל, באמת, כל הכבוד. אני יודע שסנופלק עשו משהו דומה לפני חצי שנה, וזה עדיין ניסיוני אצלם ולא תומך באגריגציות. יש לכם, אני מניח, מזל שפייר גם ככה לא תומך באגריגציות, אז אין לכם את הבעיה הזאת. השאלה שלי היא כזאת, בדרך כלל כשעושים שאילתה, תביא לי את כל הדוקומנט רפרנס שמוזכר שם פלאפל, אז בגלל הטבע של איך שהוקטור סרצ' עובד, אתה אמור להגדיר לו את ה-threshold, עד כמה קרוב אתה רוצה להגיע. ואני לא ראיתי את זה ב-API שלכם, זה איזשהו דיפולט, כאילו אתם מביאים את ה10 הקרובים ביותר או משהו כזה? זה היה שם, אני ניסיתי להזכיר, היה שם סקור, אמרתי זה היה 0.5 או 50% הזכרתי את זה. זה חלק מה-API. מצוין, ושאלה שנייה, אם בשלב מסוים אני פתאום מחליט שעוד איזשהו סוג של ריסורס אני רוצה להוסיף לוקטור סרצ' הזה, אז אני צריך לאנדקס הכל מחדש, נכון? את כל הריפוזיטורי שלי. לאו דווקא את כל הריפוזיטורי, את אותו ריסורס.
ואני יכול לבחור את זה רק לפי טייפ של ריסורס, או ממש על ריסורס. כמו שאמרתי, כל זאת בחיתולים, כן? אז מה יהיה בסוף, אני לא רוצה סתם להבטיח, אבל תיאורטית, כן? אתה לאו דווקא חייב לאנדקס את הכל מחדש. יופי, תודה. בכיף. הייתה פה עוד שאלה, שמואל ירושלמי, נכון? או לא? כן, כן. כן. שומעים אותי? אני שומע, לא יודע לגבי האחרים. כן, כן. תודה רבה. ורציתי לשאול אותך, דווקא לגבי ביזונים, כן? רציתי לשאול... סליחה, לא שמעתי, לגבי? רציתי לשאול אותך, האם AI מסוגל באופן אוטומטי לזהות דאטה רלוונטי? אתה דיברת על זיהוי דאטה רלוונטי על ידי AI, אז האם AI מסוגל באופן אוטומטי לזהות דאטה רלוונטי, או שצריך גם סיוע של עובד שהוא בן אדם שעובד עם AI? אז קודם כל, אני חושב שבמצגת של וסילי, הוא הדגיש כמה זה חשוב וקריטי ולא פשוט, השלב הזה, של בין כל המידע שנמצא בשרת ה-FHIR, לבין מה שראוי וכדאי לתת לאותו AI. כך שהתשובה לשאלה שלך, שמואל, היא כנראה לא חד משמעית. אני הדגמתי למשל וקטור סרצ' שאמור לעזור בדבר הזה, וסילי דיבר על מנגנון שלהם שהם בנו וכולי, כך שוודאי שזה לא משהו שהוא ככה כלאחר יד, כן? האם צריך, אתה שואל, מומחה, לא מומחה, ודאי צריך להשקיע בדבר הזה, בשלב הזה, כמו שווסילי אמר והדגיש שזה מה שנתן להם בעצם את האקסטרה אדג' להגיע ל100% הזה של הוולידציה, לעשות את זה באופן repeatable וכולי, זה לא היה דבר שהיה פשוט. תודה. בכיף. עוד שאלות? אני לא רואה, אבל יכול להיות שאני לא רואה את כולם. סליחה רונן. לי השאלה, למה בחרתם לעשות custom search param ולא פשוט underscore content? כן, אז כמו שאמרתי, זה כרגע בחיתולים, אז יכול להיות שנעשה דברים אחרים. כרגע ככה בחרנו, כי היה לנו יותר נוח לבדוק את מה שעשינו בצורה הזאת, אבל בהחלט יכול להיות נעשה את זה בצורה אחרת גם. ואגב, כל פידבק, זאת אומרת, אורי ישאל קודם לגבי ליסטים, אתה שוב רונן לגבי אנדרסקור קונטנט, כל פידבק כזה זה בדיוק השלב שאנחנו נשמח לשמוע, ונשמח להתייחס כמובן, ולשקול לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת, זה מאוד מאוד חשוב לנו לשמוע את הדברים האלה. תצטרך לתת לנו גישה לפרייבט בטא, אם אתה רוצה פידבק מנומק. בינתיים כבר קיבלתי קצת. כן, עוד שאלות. לא, בסדר, אז אני רציתי, נכון, יש לנו זמן נדיה, נכון? כן, יש לנו כמה דקות. כן. אז לשתף איתכם עוד משהו שיכול להיות לכם נחמד, ובוודאי רלוונטי לנושא של המפגש הזה, וזה עוד דוגמה של שימוש ב-AI. אני שוב אשתף את המסך שלי. אנחנו עושים בימים אלה תחרות, אנחנו אינטרסיסטמס, עושים כרגע בימים אלה תחרות, כן, זה 25 למאי, 14 ליוני, אז ממש ככה ברגעים הקריטיים של התחרות הזאת, של עבודה עם AI agents, עם FHIR. לא אכנס לתחרות הזאת, זה לא מה שכרגע מעניין, אבל במסגרת התחרות הזאת, אני רוצה להדגים לכם אחד מהפתרונות שמישהו כבר הגיש לתחרות, כי אני חושב שזה גם יכול להיות מעניין. אגב, כל מה שאנחנו עושים תמיד בתחרויות שלנו זה open source, אז למשל מה שאני מראה לכם עכשיו, יש לזה GitHub repository, וכל אחד יכול ללכת ולקחת ולראות ולשחק וכולי, זה מה שאני עשיתי, אז אתם גם יכולים. צריך API key לאיזשהו AI, למרות שזה יודע גם לרוץ בלי, אבל יהיה לכם פחות benefit אני חושב. אז בכל מקרה, הרעיון של אותו בן אדם שהגיש את הפתרון שלו, היה להראות
ולהשוות האמת בין rule based, אם זה החלטות, risk score, discharge summary, כל מיני דברים שאתה יכול לייצר באמצעים בלי AI, ולהראות איך זה נראה עם AI. זה הקונספט וחלק מהדברים שהוא רצה להראות בו. שוב, הוא התמקד ב-risk score וב-discharge summary, זה שני האזורים שהוא הכניס. הוא הכניס גם צ'אט, שאפשר גם לשאול וכו'. אז שוב, המטרה שלי לא כרגע להדגים לכם את כל הפתרון, אבל רק שתתעלמו ממנו ותראו איזה דברים נחמדים הוא עשה ושיתף. אז למשל מה שאנחנו כבר רואים פה בדשבורד הזה שהוא יצר, זה איזושהי רמת ריסק. למשל אתם רואים פה 82% וכו'. ואם אנחנו למשל נסתכל על הריסק, אז אתם רואים פה כרגע ריסק, ואתם רואים פה rule based. אני יכול גם לעשות, אתם רואים AI analysis על הדבר הזה, שזה כבר משתמש ב-AI. פה הוא כן לוקח את הנתונים, מעביר אותם לאיזשהו AI agent. אתם רואים פה, הוא נותן לו גם איזשהו סקור, הוא מתעד בדיוק מה הוא עשה, ואנחנו לא ניכנס להכל, אבל חלק מהדברים שאני ראיתי מעניינים שהוא עשה, זה הוא מדבר על risks identified by AI missed by rules. זאת אומרת, הוא עושה פה איזשהו סוג של highlight לדברים של, שוב, לפי ה-AI agent שהוא השתמש בו, במקרה הזה אני חיברתי אותו ל-OpenAI, ל-API key שלי, אתם יכולים לחבר למה שאתם חפצים, על כל מיני נקודות שמעניינות שה-AI תפס, וה-rule based לאו גם תפס. שוב, לא שה-rule based שלו גם כן זה, אבל משהו מימש לפחות בתרגיל הזה שלו. אז זו דוגמה אחת, סביב הנושא של ריסקים. דוגמה נוספת זה סביב הנושא של ה-discharge plan. כן, אז הוא אמר, בוא נבנה לו, נייצר לו discharge plan שנראה בצורה אחת, באופן נקרא לזה סכמטי לפי איזשהו rules. מצד שני, איזשהו plan, discharge plan שנוצר על ידי AI. חלק גם נחמד שהוא עשה, אז הוא בנה ממש care plan FHIR-IL. זאת אומרת, זה לא איזשהו רק, פה הוא יצא בדשבורד, אפשר לראות את זה כטקסט, אבל בעצם הוא בנה ממש ריסורס של care plan, וגם הכניס אותו לשרת ה-FHIR. זאת חלק ממה שעלול להפחיד אנשים פה בשיחה, אבל חלק מה שבהחלט מעניין בפתרון הזה שהוא עשה, שזה לא רק שולף נתונים משרת ה-FHIR, ומשחק איתם ומציג אותם, אלא גם מתיימר להכניס נתונים משרת ה-FHIR. למשל, care plan שהוא יכול לבנות על סמך הנתונים שהוא בנה וכו'. אז זה גם כן קונספט מעניין שאפשר לחשוב עליו ולשחק איתו. כמו שאמרתי, יש פה גם אזור של AI agent chat, זאת מלבד הריסק שראיתם שהוא חישב, וה-discharge plan שהוא יודע לבנות, הוא גם מאפשר לעשות chat, כל הדברים שאנחנו כבר רגילים אליו, הוא מאפשר פה לשאול שאלות על כלל האוכלוסייה של הפיישנס, או למשל על פיישנס ספציפיים שהוא בנה פה בתוך הדוגמה. יש פה שאלות לדוגמה, ושוב, מטרה שלי כרגע לא להתחיל להראות לכם את כל הדבר הזה. אגב, יש לו גם וידאו שהוא בנה, אז תוכלו גם להסתכל על הוידאו שהוא הכין וכו', וזה הדבר שהוא עשה. אז אני חושב שזה גם דוגמה, ואני מניח שעד סוף התחרות תהיינה עוד דוגמאות, שתוכלו לקחת ולנצל, ושוב, הדוגמאות האלה, הדוגמה הזאת למשל רצה על שרת FHIR של IL, זאת אומרת, עם ההוראות שהוא סיפק בדוגמה שלו, בכמה פקודות פשוטות, אתם יכולים לקבל בעצם שרת IRIS, עם שרת FHIR בפנים, FHIR repository, FHIR endpoint, עם נתונים, עם הדשבורד הזה שאתם רואים פה, כל הפרנט-אנד וכו', באופן מאוד מאוד פשוט, עם איזה גיט קלון ודוקר קומפוז אפ, ויש לכם את הדבר הזה רץ ונחמד, וכל הקוד חופשי ופתוח, אז ודאי משהו ששווה להסתכל, ואם מישהו פה בקהל רוצה לנסות את מזלו ולהשתתף בתחרות, אז ודאי שנשמח, יכול להיות שהוא ירוויח, פרס ראשון זה $5,000, אפשר לעשות עם זה איזה חופשה נחמדה נראה לי, או טיפול לאוטו. אוקיי, אז חבר'ה, אני חושב שעד כאן ממני, שוב, יש שאלות על החלק האחרון, גם אפשר. תודה, דני. רונן, נראה לי שאנחנו יכולים לסכם. כן, כן.
אז תודה רבה לווסילי ולטני. באמת מדהים לראות איך הדברים תופסים אור וגידים, הם ממש אמיתיים, פרסים בפרודקשן, בשימוש קליני אמיתי, וגם כיף לראות שהפלטפורמה של אינטרסיסטמס, שמסתכלים קדימה וצופים לאן אנחנו הולכים להגיע ומכינים את עצמם לצרכים הבאים. אני רוצה שוב פעם לחזור ולהדגיש שהנכס שיש לכם ביד, שאתם בונים עבור ניוד מידע, זה השוס הגדול, והיכולת לקחת את הדאטה המטויב, המנורמל, המסודר והתקני מאוד לאזורים של שימוש ב-AI בתהליכים קליניים עסקיים ממש בייצור, זה יכולת שהיא קיימת כבר היום אצלכם. אפילו עוד לפני שאנחנו עלינו להעביר עם החוק, עם הרגולציה, כבר היום יש לכם חלק מהסלים מוכנים בתוך שרתי פייר, וכבר היום אתם יכולים להתחיל לחשוב ולהשתמש במידע הזה לטובת תהליכים עסקיים פנים ארגוניים, ואולי חוצי ארגונים, כולל פתרונות AI. אז ובתקופה הקרובה אנחנו נציג עוד פתרונות ויישומים של חברות, שזה יכול לתת עוד כיוון. לגמרי. אז תתחילו לחשוב איך אתם לוקחים את הנכס הזה וממנפים אותו, ואנחנו, כמו שעדי אומרת, אנחנו נמשיך עם הסדרה הזאת של הוובינרים, וגם אנחנו חושבים על מנגנונים נוספים. שמעתי שקונקטון זה היה מוצלח. כן, זה פורמט שעכשיו מאוד חביב על הקהילה, אז אנחנו חושבים גם על האזורים האלה, בשביל לעזור לכם גם, קודם כל, לפתוח את הראש, לראות ולחוש מה ניתן לעשות עם זה, ולאן אפשר לקחת את זה, וגם בצעדים יותר פרקטיים, בעבודה קהילתית משותפת, אולי איך אפשר לקחת את זה באמת ממש לשטח, ולהתחיל ליישם ביחד דברים מדהימים עם FHIR. תודה רבה. תודה רבה, טני. Thank you very much, וסילי. שיהיה לכם סופש נעים. כולם. תודה רבה. תודה רבה. ביי. ביי ביי. ביי, תודה רבה.